Cadet Captain Syed Hussain Abbas Shah for the proceedings of second session. Ladies and gentlemen, the teams for the second session are Pakistan Naval School of Logistics, Karachi, Cadet College Sangar, Pakistan Navy Engineering College, Karachi, Bahriya College NORE-1, Karachi, Bakhtawar Cadet College for Girls, Shahid Benazirabad, Cadet College Larkana, Pakistan Marine Academy, Karachi, Jamiatul Rashid, Karachi, and the host team, Cadet College, Petaro.
Ladies and gentlemen, the chief guest of 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025 is Mr. Fayaz Hussain Abbasi, Commissioner Hyderabad Division. He will arrive shortly. Ladies and gentlemen, the chief guest enters the hall. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us Mr. Fayaz Hussain Abbasi, Commissioner Hyderabad Division. Ladies and gentlemen, now may I invite Chairman Honor Committee Muhammad Asjad from Sachal House to introduce the Honorable Chief Guest. Thank you, Cadet Captain Syed Hussain Abbas. Ladies and gentlemen,
It is indeed a great privilege to introduce our chief guest, Mr. Fayaz Hussain Abbasi, an accomplished officer of the Pakistan Administrative Service, who is currently serving as the Commissioner Hyderabad Division. Mr. Abbasi is a proud alumnus of Cadet College Petaro, belonging to the 1991 entry with kit number 91104 from Liaquat Division. During his Petaro years, he distinguished himself as an outstanding cadet and leader, so much so that his housemaster once described him as the best cadet of Liaquat Division. He also held the prestigious position of Cadet Captain of Liaquat Division and was actively involved in sports and games, representing the true Petarian spirit of discipline, teamwork, and excellence. After Petaro, his journey of distinction continued. He passed competitive examination of CSS and completed the 33rd Common Training Program at the Civil Services Academy, Lahore, and has been a participant of the 30th Senior Management Course and 20th Mid-Career Management Course at National Institute of Management, Karachi, where he also contributes as a review panelist. Throughout his illustrious career, Mr. Abbasi has served in many key administrative positions, including Secretary Energy Department, Director Anti-Corruption Establishment SIN, Provincial Coordinator for Polio Eradication, and Deputy Commissioner in several districts of Sindh and Punjab. His remarkable contribution towards making Pakistan polio-free earned him acknowledgement from Mr. Bill Gates and the Prime Minister, Mr. Anwarul Haq Kakar, a testament to his dedication to public service. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm round of applause to a true Petarian, an inspiring leader, and a proud son of Liaquat Division, Mr. Fayaz Hussain Abbasi. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now may I request the worthy Commandant and Principal Cadet College Petaro, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare Imtiaz Military, to welcome the chief guest. Ladies and gentlemen, the Principal. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Mr. Fayaz Hussain Abbasi, Commissioner Hyderabad, DC Hyderabad and Jamshoro, Mr. Zainal Abdin Memon, distinguished guests, respected judges, chaperones, participants, students, and my lovely cadets, Assalamu alaikum. It gives us immense pleasure to welcome you all to the remarkable gathering. Events like these create an opportunity for students from diverse backgrounds to come together, share their thoughts, and learn from one another. By hosting this competition, we aim to encourage meaningful dialogue, broaden horizons, and foster a tradition of respectful and vibrant intellectual exchange. We are deeply grateful to have Mr. Fayaz Hussain Abbasi, Commissioner Hyderabad, with us today as our chief guest. Sir, your presence is a source of great encouragement for these young speakers and a reminder of the value our society places on education, intellectual development, and discipline expression. I would also like to extend my sincere appreciation to our esteemed panel of judges. Sir, your time, expertise, and commitment to evaluating our participants are truly commendable.
and we are grateful for your contribution to this event. To all the participants, I offer my warmest congratulations. You have traveled from near and far to be here today. Your confidence to step onto the stage and present your ideas is admirable. Regardless of the results, from my side, each one of you is already a winner for embracing this challenge of public speaking. It's a skill that will benefit you throughout the life. Ladies and gentlemen, declamation has long been a cherished tradition at Cadet College, Petaro. We consider that declamation plays a vital role in grooming cadets into articulate and confident leaders. Through structured speech, they develop the ability to think clearly, communicate effectively, and present their thoughts with dignity and poise. The habit of regular speaking enhances self-belief and prepares them to face future challenges with a strong voice and steady mind. Through competitions like this, students learn the power of the words and presenting ideas with conviction. Ladies and gentlemen, I am glad to say that once a Petarian will always be a Petarian. Our ex-cadets remain an integral part of our legacy and live forever in the spirit, pride, and legacy of Petaro. Once again, thank you all for being with us today. Let us look forward to an inspiring and memorable event that showcases the remarkable talent, passion, and potential of our youth. Sir, thank you, and a very warm welcome to, once again to everyone to be here in Cadet College, Petaro. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now we resume the contest. Ladies and gentlemen, here comes the first speaker of second session, Sub-Lieutenant Syed Ali Misam from Pakistan Naval School of Logistics, Karachi, who speaks on Greater the Challenges, Greater the Glory. There are moments in life when challenges rise before us, daunting, unyielding, impossible. But there are also moments in life when we realize that these challenges were never taller than the spirits inside us. Greater the challenge, greater the glory. Mr. President, this is not just a phrase, but the heartbeat of human endurance. The whispers that carried prophets through exile, sailors through storms, and nations through nights of despair. And for us, the sons and daughters of Pakistan, it is more than belief, it is heritage. They say there once lived a woman named Mai Bhagi. Every summer, when her village cracked under the sun, she would plant her seeds. People laughed at her and said there will be no rain, but she smiled and replied, and I quote, that if I give up today, the clouds will forget our name, unquote. Mr. President, when rains finally arrived, her fields were the first to turn green, not because they were more fertile, but because she had refused to surrender. That quiet defiance is what makes the challenges more sacred, because they test not the strength of our hand, but the conviction of our heart. Mr. President, we are a nation who have walked through storms and still found songs to sing. When floodwaters of 2022 drowned our villages, it was ordinary Pakistanis, the student, the soldier, the mason, who became the heroes. They built bridges of hands where bridges of concrete fell. And even now, in 2025, when Indo-Pak war tested our borders, whole nation stood like a clenched fist. There was no fear, only resolve. From our Shaheens knocking down their Rafales to our locals hunting down their drones,
From our defenders firing missiles at the borders to our locals cheering them do it. From our submarines haunting INS Vikrant to our local fishermen guarding the Sindh coast, the whole nation became one beating heart. And in that moment, we realized our true glory, that is, one nation, one soul, an indivisible spirit. Mr. President, glory doesn't always wave flags or wear medals. Sometimes it carries a shovel, a book, or a prayer mat. It is the teacher in Hunza that climbed cliffs to teach 10 children. It is the fisherman that fight rough seas so his son can dream. It is the flood worker in Dadu that rebuilds school brick by brick, not because it is his duty, but because he believes. We do not run from the storms, we dance in the rain. We do not curse the dark, we become the light. Mr. President, so what is glory? Glory is not in the applause after success, but the silence before it. The quiet hours when you refuse to quit. It is not in the medals, but in the scars that made you worthy of it. Mr. President, so when life throws its fiercest storms at you, remember you are born of the soil that has known floods and droughts, peace and fire, yet never surrendered. You carry the blood of dreamers, poets, warriors, and saints. The same flame that burned in Iqbal's verses and Qaid's resolve still flickers in your chest. Do not fear the challenge, embrace it. For every mountain that blocks you only wants to see how high you rise. Pakistan, Zindabad. This was Sub-Lieutenant Syed Ali Misam. معین محفل میں کیڈٹ گل محمد آج کے اس کل پاکستان ذولسانی مقابلہ تقاریر کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہوئے اردو تقریر کے لیے دعوت خطاب دینا چاہوں گا سب لیفٹیننٹ زید اسلم کو، جن کا تعلق پاکستان نیوی اسکول آف لاجسٹکس کراچی سے ہے۔ ان کا کہنا ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان قوم غلامی اور مایوسی کی تاریکی میں ڈوب چکی تھی کہ ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس نہ فوج تھی نہ طاقت، لیکن تھا تو فقط قلم اور اس کی سوچ۔ صدر ذی وقار سر سید احمد خان نے غلامی اور مایوسی کی اس تاریکی میں اپنی سوچ کی بنیاد پر امید کی ایک نئی کرن کو جنم دیا اور دنیا کے آگے دو قومی نظریے کو پیش کیا۔ ذی وقار اسی نظریے نے مولانا محمد علی جوہر کو لندن میں ہجوم کے آگے میں غلام ہندوستان نہیں آزاد قبر چاہتا ہوں کا نعرہ بلند کرنے کا حوصلہ دیا۔ اسی نظریے نے بی اماں کو اپنے جوان بیٹوں کو قربان کرنے کی طاقت دی۔ ذی وقار اسی نظریے نے حضرت موانی کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کرنے کا حوصلہ دیا۔ ذی وقار اسی نظریے نے علامہ محمد اقبال کو ایک الگ مسلم ریاست کا خواب دکھایا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس بات پر امادہ کیا کہ کٹنا تو گوارا ہے، مرنا تو گوارا ہے، لیکن غلامی گوارا نہیں جناب والا، غلامی گوارا نہیں۔ اور ذی وقار اسی نظریے کے زیر اثر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سچائی اور اصولوں کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزاد کرایا اور ہم سب کو بتایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ذی وقار میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے۔ صدر ذی وقار میری زمین میرا آخری حوالہ ہے۔ اس زمین نے راشد مناز، احمد تسنیم اور کرنل شیر خان جیسے دلیر جوان پیدا کیے۔ اس زمین میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عبدالستار ایدھی اور عرفہ کریم جیسی نامور شخصیات نے جنم لیا۔ ذی وقار اس زمین نے دنیا کو وسیم اکرم، وقار یونس، سکندر عباس اور جہانگیر خان جیسے عظیم کھلاڑیوں سے نوازا۔ میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میرے لہو سے پیشانی پہ وطن کا نام لکھ دینا، کیونکہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے،
मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है। सदर, मैं इस कौम की जानिब नजर दोहराता हूं तो ये कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि अगर इस मिल्लत के सितारे जगमगा रहे थे तो आज अंधेरा क्यों जनाबे वाला, आज अंधेरा क्यों? कि जनाबे वाला हम आज़ाद तो हैं लेकिन मसाइल के कैदी, के भूख, करप्शन, फिरकावारियत और दहशत गर्दी ने हमारी कमर तोड़ दी है। लेकिन दूसरी जानिब इन मसाइल के हल ढूंढने निकलता हूं तो किस्मत का रोना रोते लोगों से ये देखकर कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लेकिन जीवकार मैं मायूस नहीं कि आज से चंद माह कब जब हमारे दुश्मन ने रात की तारीकी में हम पर एक बुज़दिलाना हमला किया, वो ये समझता था कि मुस्लिम उम्मत में आज इत्तेहाद नहीं, ये मुश्किलात के मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन जी हाँ जनाबे वाला, लेकिन 10 मई को इस कौम ने एक परचम के साए तले खड़े होकर, यकजा होकर, बाद नमाज फज्र ऑपरेशन बनियानन मरसूस की सूरत में ना सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि ये भी बताया कि ये संगे गिरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिली पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी, या बज़्मे जहां महकाएंगे या खूनी में नहाकर दम लेंगे, क्योंकि मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है। Ladies and gentlemen, here comes Cadet Syed Asad from Cadet College Sangar to speak on The Echo of Justice is Lost in the Name of Power. Close your eyes and imagine a world where the mighty wield their authority without accountability and the vulnerable are left to suffer. And that's normal. A world where the rule of law is twisted to serve the interest of power, where justice is reduced to mere an echo of its former self. And that's normal. A world where the echoes of justice are fading, drowned out by the deafening roars of power, and yes, that is normal. Now, open your eyes and see what I will show. I will show you that what we call justice is merely a beautiful lie we choose to believe. Mr. President, when we talk about equality, yes, equality, where rich have lawyers and poor have prayers. Our system claims to be blindfolded, but somehow that blindfold always slips when money glitters. Look at our examination system, a circus where hard work performs, but corruption steals the spotlight. Students burn their midnight oil, yet they are deprived of what they deserve. And then our police and courts, oh, they are the true magicians. They can make crime disappear for a price. A poor man stealing a bread becomes a criminal, but a rich man stealing the nation's dream becomes a leader. Laws bend like rubber, evidence vanishes like smoke, and truth is sentenced to silence. But behind the irony lies a pain we can no longer ignore. Mr. President, my heart shivers when I see a world where rapists are roaming in the streets like kings, while their victims, broken, forgotten, drowned in the silence of their own pain. My soul bleeds when I see killers wearing the robe of religion, spilling their blood in the name of blasphemy. Yet they are celebrated, not condemned.
Hail the defender of faith while the humanity weeps in shadows. Mr. President, I cry. I cry when I see mothers sitting outside the police stations clutching the photographs of their sons. I cry when I see daughters begging for justice. Their cases moving faster than their tears getting dried. And those responsible, they sit in soft chairs, sipping the tea, talking about law and order as if it were a bedtime story. Dr. Afia Siddiqui, Dr. Shahnawaz Kumbar, Adnan Maksi, Nazim Jhoki, Humaira Asghar, and God knows how many others have been crushed under the name of power, and still we call ourselves a nation built on justice. Justice, which is lost in the name of power. Yet, Mr. President, even at this nadir, I refuse to let injustice become our new normal, because every time we stay silent, we give tyranny permission to breathe. So I ask you, no, I urge you, if there is even a spark of conscience still alive, don't let it die. Stand tall, speak louder, and act bolder. This nation doesn't need spectators, it needs believers. So together, let's revive the spirit of truth and bring the real justice back to life. Thank you. This was Cadet Syed Asad. خواتین و حضرات، اب باری ہے کیڈٹ سلطان کی، جن کا تعلق کیڈٹ کالج سانگڑ سے ہے۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ میں وقت کی راہ گزر پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے شب و روز کا الٹ پھیر، شمس و قمر کی گردش پہم، ماہ و سال کے ہجر و وصال کا کھیل جاری و ساری ہے۔ میں موسموں کے تغیر و تبدل میں ابھرتے ہوئے سورج بھی دیکھتا ہوں اور ڈوبتے ہوئے ستارے بھی۔ میں کھلتے ہوئے پھول بھی دیکھتا ہوں اور ان پھولوں کو نوچنے والے گلچی بھی۔ میں سر اٹھاتی ہوئی فصلیں بھی دیکھتا ہوں اور ان سروں کو قلم کرنے والی بے نیام تلواریں بھی۔ صدر ذیوقار کبھی دار پر لٹکی ہوئی حوا کی بیردہ بیٹی کو دیکھتا ہوں تو کبھی مقتل میں گردن کٹواتے بچوں کو، کبھی گولیوں کی بارش میں چھلنی بے یار و مددگار جسم دیکھتا ہوں اور یہ آہ بھرتا ہوں کہ اس درد و غم کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ صدر ذیوقار ایک زہر ہے جو رگوں میں اترتا جاتا ہے۔ اس مظلوم قوم کے چہرے پر ذرا ایک نظر ڈالیے، ان کے زخم شمار کرنے کے لیے ریاضی کا کون سا کلیہ استعمال ہوگا؟ اس قوم کی کھوکھلی بنیادیں جانچنے کے لیے الجبرا کی کون سی اساس کام آئے گی؟ ان کی ترجمانی شمس تبریز کے لہجے میں کی جائے یا اقبال کے اسرار خودی سے؟ آسماں چپ، زمیں چپ، فضا ہے خاموش، چاند کی چاندنی تاروں کی ضیاء ہے خاموش، جو نکلتی ہے لبوں سے وہ صدا ہے خاموش، آج تو تیرے مکینوں کا خدا ہے خاموش۔ ایسے سناٹے میں لازم ہے کہ آئے کوئی، آ کے دیوار خاموشی کو گرائے کوئی۔ صدر ذیوقار، ہمارے حکمران یہ بات ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ سیلاب آیا اور یہ ایک آفت ہے، ہمیں ایک آفت زدہ ملک قرار دے کر امداد دی جائے، لیکن صدر ذیوقار یہ آفت سے زیادہ ہماری ناکام منصوبہ بندی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم آفت زدہ نہیں، آسیب زدہ ہیں، اور اس آسیب کے فرزند یعنی آسیب زادے اس طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی آسیب زادہ تعلیم کے نام پر جعلی ڈگریاں بیچتا ہے، کوئی آسیب زادہ کھانے پینے کی ہر شے میں ملاوٹ کرتا ہے، اور کوئی تو ہمیں ہی کھاتا ہے۔ کوئی آسیب زادہ سیٹ پر بیٹھ کر ہماری ہڈیاں چباتا ہے، کوئی آسیب زادہ منصف کے نام ہر روز
कानूनो इंसाफ का कत्ल करता है, मगर हम चुप हैं, खामोश हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ऐ मेरे शहर के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जमीनों के मालिक और वडेरे क्यों चुने तुमने? अरे तुम पर तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये तंगदस्ती, ये सब तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। The next contestant is Sub-Lieutenant Faizan Ahmed from Pakistan Navy Engineering College, Karachi, who cries out, "My conscience pricks me. Are we humans?" Mr. President, today I stand before a mirror. A mirror that doesn't just reflect my face, but the truth of what I've become. And when I see closely, I don't see me. I see a stranger. A world that has forgotten how to feel. And the voice inside whispers, "Are you human?" Yes, Mr. President, my conscience pricks me when I see a 14-year-old girl in Hafizabad being raped by multiple men and still forgotten. When I see a 7-year-old girl being raped by the very man who was supposed to teach her faith and religion. And Mr. President, I ask myself and I realize we live amongst monsters who carry masks of men, preachers who carry beard and lust, and rest of us scroll past their sins in silence. So I ask, are we humans? Mr. President, it pricks me when I see mother being dragged and assaulted on a highway in front of her children, and I question the humanity. I question the humanity when I see a 5-year-old girl being raped and burned alive. Mr. President, my blood boils. The echo of the girl cries in my ears, and her body turns into ashes. And I ask, was that girl not a human? Or do we only share justice for Zainab in the name of humanity? Mr. President, are you a human? When our mothers find it easy to bury their daughters and still find no justice, no outrage, no humanity? And yesterday I saw the headlines that more than 2,000 rape cases are reported in a single year. And I wonder, is this the land built on the name of God or the graveyard of our moralities? Mr. President, I realize we live in a society where justice sleeps and guilty walks free. We build mosques but forget mercy, recite verses but forget meaning, and preach love while living in hate. I realize we live in a society where pain has become entertainment, blood becomes news, weapons become toys, war becomes a business, and grief becomes a trend. So I ask, Mr. President, are we even worthy to call ourselves humans? Is this what we call humanity? It pricks me. It pricks me when I see children of Palestine buried under dust, their toys turned into stones, dreams crushed under tanks. It pricks me when I see Kashmir suffocating in silence, their skies chained, prayers unheard, and the world turns away, Mr. President. Where are the humans when humanity bleeds? Where are the voices that once cried for justice? Where are the hearts that once felt some pain? And today, I stand before that mirror again. I no longer see me. I see us. A generation that scrolls faster than it feels.
A world that has mastered sympathy but forgotten empathy. And once again, the question echoes, are you humans? Because humanity doesn't die in a war. Humanity dies when we stop caring. It dies when we look away. It dies when a child cries and the world stays silent. And if silence is all we choose to give, then maybe the graves we dig are not for them but for ourselves. Thank you. This was Sub-Lieutenant Faizan Ahmed. ख़वातीनो हज़रात, अब मैं तकरीर के लिए दावत देना चाहूँगा पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची से आए हुए सब लेफ्टिनेंट अमार सिराज को। इनकी तकरीर का मौजू है हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। हजूर वाला, मुकदमा वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछले बरस छोड़ा था। अब की बार मौजूए सुखन हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। अली वकार, ये बात है कबल अज़ मसीह सन 2020 की, जब मेरे दादा जान अपने पुदीने के बागात में शेर का शिकार कर रहे थे कि उनके कानों में अजीब सी आवाज़ आई। वही आवाज़ जो असलम चीमा के सब लेफ्टिनेंट बन जाने पर हजूर बख्श के दिल से निकली थी। वही आवाज़ जो सीबीसी की अपॉइंटमेंट ना मिलने पर कैडेट बिलाल के दिल से निकली थी। वही आवाज़ वही आवाज़ जो जुल्फिकार हाउस के एचएम के दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद भी अपॉइंटमेंट ना मिलने पर इब्राहिम के दिल से निकली थी। वही आवाज़ जो मैं अपने साथी मुकर्रर के साथ किसी दोशीज़ा को घूमते देखता हूं तो मेरे दिल से बेख्तियार निकलती है कि हाय गुर्बत तू मिल सही। तो जीवकार मैं क्यों ना कहूँ हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। चलिए दिले नाशाद को शाद करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं और दूसरों को आज आखिरी बार बर्बाद करते हैं। अली वकार, मेरी आज की तकरीर हमारे बबलू एजुडेंट के नाम। देखिए जो हंसते हंसते इन कैडेट्स के तोपखाने दागता है और फिर अपने शायराना अंदाज में कहता है, कभी आ पास बैठ मुझसे गुफ्तगू तो कर, जितना तूने सुना उतना बुरा नहीं हूं मैं। और कैडेट्स इनकी इस तरह की मेहरबानियों से तंग आकर कहते हैं, आप ही अपनी अदाओं पे जरा कुछ गौर कीजिए, हम अगर कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। अली वकार, जरा इस सेवान पर नजर डालिए। मुझे इन कैडेट्स पर तरस आता है क्योंकि वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग और इनकी जिंदगी तो बेरंग पड़ी है। और फिर जब ये 5 साल की इस कैद बा मुशक्कत से आज़ाद होते हैं तो हमें यही कुछ देखने को मिलता है कि नीली परी काली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है, मुझे नादिया पसंद है। अली वकार, आज सुबह अजीब वाक़या हुआ। मैं पिटारो की मस्जिद के पास से गुजर रहा था। मुझे मस्जिद में से मैथमेटिक्स के फार्मूलों के रट्टे लगाते कैडेट्स की आवाज़ आई। मैं मस्जिद में चला गया। मैं क्या अजीब मंजर देखता हूँ कि राव साहब कैडेट्स को वुज़ू करवाते हुए रियाजी के फार्मूले याद करवा रहे हैं। मैंने देखते ही कहा, वाह शैम्पी वाह, इनको जाने दे राव साहब, इनको जाने दे। राव साहब ने अपने बेहतरीन अंदाज में कहा, ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे जाने दूं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। अली वकार, आपने तो सुना होगा, एक मैसेज कर देता हूं
और फिर उसके बाद 90% पाकिस्तान की शादियां हो जाती हैं। बैकग्राउंड में चारों चराग तेरे बलन हमेशा बजने लगता है। मगर आप देखें किस्मत वेस्पा जैसे दिखने वाले चीफ कैडेट की कि उसने 1500 मैसेजेस किए और आज भी उसके पीछे चीफ हजूर यही कहता है, साहब घोड़े वाली चाल चल, घोड़े वाली चाल चल। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। अली वकार, मेरी हालत देखिए, नेवी में शमूलियत से पहले मैं फवाद खान जैसा दिखता था, रोमांस में इमरान अब्बास का सानी था और लहजा तारिक अजीज़ जैसा। भला हो इन मेहरबानों का कि इनकी मेहरबानियों का इतना बोझ है कि चंद ही बरसों में मेरा लहजा तारिक अजीज़ से तारिक गलीज़ जैसा कर दिया। और अब जो मैं शेर कहता हूँ तो मेरे साथ वाले मुझे जॉन पीलिया के नाम से बुलाते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। इख्तिताम पर बस इतना कहना चाहूँगा, जाने मन वो दिन अब लौटने के नहीं, छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ। वो जो उलझा था वहशी हवा से कभी, उस दिए को बुझे तो ज़माना हुआ। वस्सलाम। The next speaker is Mr. Muhammad Subhan Nateem from Bahriya College NORE1 Karachi, who declaims on "The echo of justice is lost in the name of power." They say echoes exist only when there is sound. But I've heard echoes even in silence. In the silence of a courtroom where truth stood alone. In the silence of a mother whose murdered son was forcibly removed from headlines. In the silence of a nation that looks away while the world burns. Mr. President, there was a time when justice was human. It fought and bled. You could see it in the daring of those who dared to march against bullets, in the rebels who refused to kneel. But then came an age where laws wore masks and morality wore price tags. And justice was sold and televised by the very hands that once swore to protect it. Let me take you to a small street in Gaza, where a boy once drew on his home's wall, his home's only remaining wall. What he drew was not graffiti, not rebellion, but just a flag. And minutes later, that wall was gone, his home was gone, that boy was gone. And the world, the same world that lectures us about human rights, washed in pixelated sympathy, because when power spills blood, the world calls it order. And when the weak cry for mercy, the world calls it chaos. Because the powerful rewrite justice to fit their comfort. And Mr. President, Gaza is not alone. Look at Kashmir, where children grow up under curfews instead of playgrounds. Look at Sudan, where hunger and inhumanity shout louder than hope. Look at Congo, where the earth bleeds gold and diamonds, yet the people who dig them can't afford to dream. And look into our own land, where truth is treated as treason and silence as wisdom. How many voices have been buried in fear? How many journalists vanished for speaking too loudly? We still preach freedom from podiums, yet we cage truth behind closed lips. Justice, Mr. President, no longer wears a blindfold. It wears a mask that smiles for power and disregards the weak. And the anthem
that once made tyrants tremble now sings our conscience to sleep in the comfort of denial. Soon a bell will ring here, reminding me my time is up. But I ask you, when will it ring in our hearts? When will it ring loud enough to wake the conscience buried under convenience and comfort? Because until that bell rings within us, justice will remain an echo. But I still believe in every heart that still burns, in every soul that shakes yet speaks. The echo of justice lives. Because it was never lost, only silenced. And when it returns, it will not be an echo. It will be a reckoning. Thank you. This was Mr. Mohammad Subhan Nateem. मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे अगले मुकर्रर एहतशाम राज़िक को, जिनका ताल्लुक़ बहरिया कॉलेज NORE 1 कराची से है। इनका मौजूए सुखन है, जो तड़प थी मुझ में कहाँ गई। ऐलान समात फरमाइए कि उम्मत मुस्लिमा में जज्बा तड़प का इंतकाल हो चुका है सदर आली वकार। वक्त 712 ईस्वी, जब ज़मीन व आसमान के दरमियान सिर्फ जुल्मत थी, जब समंदर की हर लहर सिंध के साहिलों को सिर्फ गम की दास्तां सुनाती थी, जब जुल्म की आग इंसान की रूह को जला रही थी, तो तब हिंदुस्तान की धरती पर एक आवाज़ गूंज उठी, एक बहन की पुकार, एक मजलूम की फरियाद, वो आवाज़ के जिसके जवाब में मशरिक से मगरिब तक की तारीख बदल दी जाती है। उस दिन खिलाफत के दरवाजे पर किसी बुजुर्ग, किसी तजुर्बाकार से पासालार ने दस्तक नहीं दी, बल्कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में इंसाफ की तलवार लिए एक शख्सियत उभरती है। वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 17 बरस का नौजवान, जो 12,000 के लश्करों को लेकर सिंध की तरफ रवाना होता है। वो जवान तालीम कुरान, सकाफत इस्लाम, आज़ान बिलाल की सदा को बुलंद करते हुए सिंध को फतह करता है। मगर जनाबे वाला, अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान पर कि जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पे रखी जाती है। उसके बासियों का ये कहना है, ये लाशें हमारी लाशें तो नहीं, ये लाशें तो यमनियों की हैं, फ़लस्तीनियों की हैं, शामियों की लाशें हैं। अभी हमारा घर सलामत, हमारा कुंबा, हमारे लोग, हमारा ख़ानदान सलामत, तो फिर हम क्यों किसी के कत्ल पे सोग करें? क्यों किसी यतीम की यतीमी का रंज करें? क्यों किसी आफिया, किसी ज़ैनब, किसी सुम्बुल पे आंसू बहाएं? अगर कश्मीर का खून पानी से ज़्यादा सस्ता है तो वो उसका नसीब, अगर शाम तबाही के दाने पे खड़ा है तो वो उसका मुकद्दर। अरे इराक तबाह हो, कश्मीर सिसके, लबनान में बारूद बरसे या यमन का सुहाग उजड़े, हमें किसी की आहो बका से क्या लेना? किसी गरीब की गरीबी से हमारा क्या लेना? अरे ये तो ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, जो कभी मलबे में दब गए तो कभी पानी में बह गए। अरे मौत के इतने नोहे हैं, लुटने की दास्तानें हैं, आहो बका में डूबी फरियादें हैं, जो खुद इनसे ये चीख चीख के कहती है कि इस दर्द व गम की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते? ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते? सदर आली वकार, हम तड़प सुनने और समझने की जसारत खो बैठे हैं, क्योंकि हर तरफ एक इंतशार है। इंसान और इंसान के दरमियान तसादुम, जंग जदल, माशी बदहाली, समाजी मुश्किलात, जुल्म ना इंसाफी ने इंसान की तौकीर व अज़मत का जनाजा निकाल रखा है कि आज न किसी की चीखो पुकार पे कोई लब्बैक कहने वाला, न किसी के बढ़ते हुए मजालिम पे कोई हाथ पकड़ने वाला, कि आज गरीब का खस्ता आंगन और उसकी हस्ती जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हम लोग सुल्मुन, बुकमुन,
उम्यून का अमली पैकर बन चुके हैं, क्योंकि अजाने आज भी देता है मगर रूहे बिलाली खो चुका है, नमाजें आज भी पढ़ता है मगर सार अंगेजी खो चुका है, ना मुल्ला की वो अजा रही, ना मुजाहिद का गरम शोले लहू रहा, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबाही न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्में आज़ा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गज़ाली न रही। वस्सलाम। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। The next participant is Cadet Javeria Faisal from Bakhtawar Cadet College for Girls Shaheed Benazirabad. She is going to advocate, "My conscience pricks me. Are we humans?" Congratulations, dear audience. We have 75,000 international organizations fighting for human rights, 30,000 for women's rights, and thousands more for child labor. Yet, we somehow managed to create a world with no human left in it. Wow, what a progress. We have turned humanity into a full-time NGO project. We have seminars on compassion, certificates on kindness, and conferences on saving soul, while our own soul remained missing. Mr. President, men was a supreme being, the crown of creation, blessed with intellect, emotion, and conscience. But it is out of my sanity that why did he divide himself into generations? Now he shines through mobile screens, social media filters, and sponsored charity posts. We call ourselves Generation X, Y, Z, and Alpha, as if humanity itself has become a series of upgrades. Alana wrote, "The flame that lit his spirit flickered, faded, died away. Our inner light didn't just fade, we sold it. Yes, we sold it on a Black Friday with a 50% discount on morality." Mr. President, from Pharaoh to Nimrod, man's story has never truly changed. He once built pyramids to touch the heaven, and today he built digital tower to rule the virtual world. I feel regret to say that the supreme being has become digital zombie, connected to the world yet disconnected from his own soul. Forgive me for being blunt if I say that we, the supreme being as cadets, go to our home on long weekends, not to see our family, not even our parents, but desperately to hold our dearest mobile phones. And perhaps this is the greatest tragedy of our so-called modern age. Look at Gaza, more than 60,000 lives lost since 2023, 31% of them children, innocents buried under rubble while leaders trade blame like coins. Is this the humanity our conscience promised? So I ask human, the supreme being, where are you? Or have you just become beautifully civilized beast? Adolf Hitler burned millions for power. Benito Mussolini turned patriotism into poison, and Stalin killed his own people for ideology. And in 2025, in our own Karachi, mobs attacked Ahmadi Mosque on Eid Day. Even on the day of mercy, hate found home. History is not repeating, Mr. President. History is mocking us. In Lahore 2020, 16-year-old Mohammad Zakaria took his life after failing a mission in online game PUBG. In Texla 2019, Malik Haider Ali, only 19, committed suicide because his parents refused to buy him a smartphone. Our ancestors died defending nation. Our youth now die defending Wi-Fi. When a game over becomes a life over, tell me, is this a civilization or a satire? Let us remember that the greatest evolution is not digital, but moral. The real upgrade is not in machines, but in hearts. And the real supremacy is not in ruling the world, but in healing it. And I thank you all. This was Cadet Javeria Faisal. ख़वातीनो हज़रात, अब फ़न खिताबत के जौहर दिखाने आ रही हैं कैडेट रिजा, जिनका ताल्लुक़ बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स शहीद बेनज़ीराबाद से है। इनकी तकरीर का उन्वान है, दरिंदे साथ रहना चाहते हैं आदमी के। शऊर कायनात की सबसे बड़ी चीज़ का नाम है। जब ये बेदार होता है
تو زمانے کا کہن سالہ نظام تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب ذہن میں اجالا ہوتا ہے تو اندر کا اندھیرا چھپ نہیں پاتا۔ جب زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج زندگی کا پہرا بن جاتے ہیں، جب عدل نظام سے نا اتفاقی کرتا ہے، جب علم بے وجہ جسم سے بغاوت پر اتر آتا ہے، تو صدر علی وقار کسی ایک کو صدا بلند کرنی پڑتی ہے، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جناب صدر، آج جب میں اس معاشرے کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال دوڑتا ہے کہ آخر ہم کون ہیں، ہماری قومیت اور مذہبیت کیا ہے؟ اور اس کا جواب مجھے ملا جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک مفلوج بھکاری ایک ظالم سے رحم کی بھیک مانگتا ہے اور وہ اس کے جسم میں گولی پیوست کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم کو رہا کرتے ہوئے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہاں، ہم وہی مسلم ہیں جو آج سے 1400 سال قبل ایک خوددار اور جاندار شیر کے مانند تھے، جن کے دل فولاد تھے، جن کی رگوں میں انصاف دوڑتا تھا، جن کے دل جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، جن کی تلواریں تیز تھی، یہ نہ کبھی رکتے تھے نہ کبھی جھکتے تھے، یہ سینے پہ تیر تو کھاتے تھے، جہاد میں گردن تو کٹواتے تھے مگر سر نہ جھکاتے تھے۔ یہ وہی مسلم ہیں جو نیل سے لے کے کاشگر کے حاکم تھے، جو چین و عرب کے مالک تھے، جو حرم کے نگہبان تھے، امت کے پاسباں تھے، جنہوں نے کیسر و کسرا کو گرایا تھا، فرعون کو مٹایا تھا اور جنہوں نے نعرہ تکبیر کو دنیا کے ہر گوشے میں پھیلایا تھا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یکی سے، کن شخ و فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ صدر علی وقار، میں دیکھتی ہوں آج درندے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آدمی کے، لیکن ہر سو کٹتے انسان ہیں، ظلم سے بھرے دیوان ہیں، جبر کے شعلے بھڑکتے ہیں، دل اب بھی معصوموں کے دھڑکتے ہیں۔ آج ہم ان درندوں سے ڈرتے ہیں جو حیوانیت پھیلاتے ہیں، جو انسانیت کے جلاد ہیں۔ صدر علی وقار، میں دیکھتی ہوں بے حیائی کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے، زینب کی روح تڑپتی ہے، آج انسان نہیں انسانیت بکتی ہے، آج قوم نہیں قومیت بکتی ہے، میرے مسیحا قتل ہوتے ہیں، سچ بولنے والوں کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، اٹھنے والی نظریں جھکا دی جاتی ہیں، بلند ہونے والے ہاتھ قلم کر دیے جاتے ہیں۔ موت یہاں کی رانی ہے، زندگی سہمی ہوئی کہانی ہے، حق گوئی جرم عام ہے، عدل امیروں کا غلام ہے، غریب کے گھر میں فاقہ ہے، امیر کے کتے پلتے ہیں، ظالموں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جہاں لوگ بھوکے مرتے ہیں؟ روز سینہ زنی، روز غم پروری، روز لاشوں کے پیغام پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، آنکھیں پتھر ہوئی اور کان بنجر ہوئے۔ صدر علی وقار، مگر اب دین میں بے یار و مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے بس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں دوڑنا، تقدیر کے آگے بے اختیار نہیں ہم، سوچ سکتے ہیں اب بھی، جاہل و گوار تو نہیں ہم، کنجی عقل ہے، بیمار تو نہیں ہم، مٹا سکتے ہیں نقشے کہن ابھی بھی، خدا کو جھٹلاتے نہیں ہم۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ شکریہ۔ Ladies and gentlemen, the next contestant is Cadet Bilal from Cadet College Larkana, who declaims, "Greater the challenges, greater the glory." Ladies and gentlemen, there are moments in history when storms rise, when darkness thickens, and when every step forward feels like a battle against fate. But it is precisely in these moments
legends are born. For it is not the ease that creates greatness, it is a struggle. It is not the comfort that carves glory, it is challenge. Mr. President and fellow citizens, history stands as a witness that greater the challenges, greater the glory. Let me take you back 1400 years to the scorching deserts of Arabia, when a man, alone, yet divinely guided, rose to awaken a slumbering nation drowning in ignorance and oppression. He spoke of truth when lies ruled. He called for justice when tyranny prevailed. And he invited hearts to light when the entire world was enveloped in darkness. Yes, I speak of none else, but of Holy Prophet, peace be upon him, the greatest reformer in human history. Mr. President, he was mocked, boycotted, stoned and tortured. Thorns were thrown in his path, garbage was hurled over his blessed head and his beloved companions. They were brutally persecuted. He saw his followers being martyred, yet not once did he retreat, not once did he waver. In Taif, when his feet bled and his heart was heavy with the pain, he prayed. He prayed not for revenge, but for the guidance of those who hurt him. And then just 2 decades later, that same land, that very same land, the land which once drenched in darkness, echoed with the calls of Allahu Akbar, Allahu Akbar, and every soul chanted, La ilaha illallah. From the ashes of oppression, he rose. From the unbearable trials, he led a revolution that not only transformed Arabia, but the course of history forever. Dear audience, when I say greater the challenges, greater the glory, I speak of the glory of faith, passions, and unshakable determination. Look at the birth of Pakistan, a country which was carved out against impossible odds. Refugees pouring in, resources scarce, enemies circling, yet through the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and the courage of millions, a sovereign state rose from dust. Glory is not handed down like gifts. It is earned. It is earned in presence on battlegrounds through fiery trials and through silent endurance. Mr. President, remember that moment when India glorified its Rafale jets as the untouchable kings of sky. But Pakistan did not travel, neither Pakistan bow, because of our pilots who stepped into the cockpit with faith stronger than fear. And when the JF-17 Thunder rose into the sky, the world watched their score of 6-0. Thus, I claim that when challenges rise like mountains, the glory of those who confront them rises above them. So, fellow citizens, when life places mountains before you, do not despair. Do not despair and just remember the bleeding feet of Prophet Muhammad, and then have words with you that raise your head high. Raise your head high, tighten your grip and march forward, because the higher the storm, the brighter the sun that follows, because the greater the challenges, the greater the glory. I rest my case. This was Cadet Bilal. ख़वातीनो हजरात, अब तशरीफ़ लाएंगे कैडेट अहमद मुस्तफ़ा, जिनका ताल्लुक़ कैडेट कॉलेज लाड़काना से है। इनका मौजूए सुखन है, जो तड़प थी मुझ में कहाँ गई। सल्तनत अब्बासिया के ज़माने में खलीफा मुहतसिम बिल्ला के दौर में उमूरिया की ईसाई रियासत में किसी ईसाई ने एक मुसलमान औरत को थप्पड़ मार दिया। बेचारी औरत रोई, गड़गड़ाई, आहुजारी करती बोली कि आज अगर इस्लामी हुकूमत में होती तो ये ज़िल्लत काहे को सहती। खलीफा को इस वाक़े की खबर मिलती है तो वो फ़ौज को तैयारी का हुक्म देता है
اور دربار کے نجومی کو بلا کر جب حملے کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فوج کشی مناسب نہیں، شکست ہوگی۔ صدر مجلس خلیفہ کہتا ہے انجام چاہے جو کچھ بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوا ہے، اس نے مجھ سے فریاد کی ہے اور خبر پا کر اس کی فریاد رسی نہ کی تو کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جب وہ پوچھے گا کہ ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوا، اس نے تم سے فریاد کی اور تم نے اس کی مدد کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ خلیفہ 1,00,000 فوج کو لے کر اموریہ پر چڑھائی کرتا ہے، فتح یاب ہوتا ہے، عورت کو تلاش کر کے لایا جاتا ہے، خلیفہ مظلوم عورت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور پھر سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ صدر مجلس یہ تھے ہمارے اسلاف، اور آج ہر سو ہر جگہ دہشت رکھساں ہیں، کہیں کوئی بے کس و بے بس بیچاری ماں اپنے بچے کی سانپ کاٹنے کی ویکسین کی عدم موجودگی کی وجہ سے گڑ گڑاتی نظر آتی ہے، تو کہیں موٹر وے پر اپنے بچوں کی آنکھوں کے سامنے اپنی حرمت بچاتی اور آوازاری کرتی دکھائی دیتی ہے، تو کہیں اپنے ہی جگر گوشوں کو بچے لے لو کی صدائیں لگاتی نظر آتی ہے۔ اس کی بیداد صدائیں سن کر آسمان بھی تھرا سا جاتا ہے، ظلم کو بھی شرم آ جاتی ہے، جفاؤں کو بھی پسینہ آنے لگتا ہے، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ جو تڑپ تھی مجھ میں کہاں گئی؟ ذی وقار میں وہ نہیں رہا، آپ وہ نہیں رہے، ہم وہ نہیں رہے، اور آج کی میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، وہ جو تڑپ تھی مجھ میں کہاں گئی؟ سدیلی وقار بس میں نے چپ سادھ لی اور میں خاموش رہا، اہل ستم مشق ستم کرتے رہے اور میں نہ تڑپا، ننھی کلیاں مسلتے رہے اور میں نہ تڑپا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بناتے رہے اور میں نہ تڑپا، اسلام کا نام و نشان مٹاتے رہے اور میں نہ تڑپا، بے گناہوں کا خون بہاتے رہے اور میں نہ تڑپا، عالمی امن و امان برباد ہوا، انسانیت رسوا و پامال ہوئی، بے کسی بے حسی و بے کلی بڑھتی گئی، میری حمیت اور میری تڑپ مجھ پہ نالا رہی، مجھے جھنجھوڑتی اور مجھ سے سوال کرتی رہی کہ وہ جو ایک سفر کا جنوں تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، وہ جو ایک سفر کا جنوں تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، وہ جو تڑپ تھی مجھ میں کہاں گئی؟ مجھے کس کمی نے بجھا دیا؟ یہ دھواں جو خیال ہے اسی بات کی تو دلیل ہے، کوئی آگ مجھ میں ضرور تھی جسے بے حسی نے بجھا دیا اور میں نہ تڑپا اور میں نہ تڑپا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے تو وہ عظیم مقاصد کے اصولوں میں لگ جاتا ہے اور اس کو اپنی منزلیں آسمانوں میں نظر آنے لگتی ہیں۔ آج اس ایوان میں بیٹھے چمکتے دھمکتے چہروں کو دیکھ کر سر سید احمد خان کا لکھا طالب علموں کے نام وہ خط یاد آتا ہے جس میں علم کی طرف جگائی گئی، علامہ اقبال کا وہ خواب خودی یاد آتا ہے جس میں عظمت رفتہ کا احساس دلایا اور انسانیت کو بیدار کیا، قائد اعظم کا عملی میدان میں اتر کر ناممکن کو ممکن بنا کر غلام قوم کو آزاد مملکت عطا کرنا یاد آتا ہے۔ سدیلی وقار آج ضرورت اس امر کی ہے کہ زور بازو آزمائیں اور سیاست سے کوئی شکوہ نہ کریں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ڈھیرے منتظر فردا نہ رہے، اپنی مصائب و مشکلات کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ طوفانوں سے آشنا ہو کر اپنی بحر کی موجوں میں اضطراب پیدا کریں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ Ladies and gentlemen, the next speaker is Cadet Shahmir Zulfikar from Pakistan Marine Academy, Karachi, who believes the echo of justice is lost in the name of power. In the court of life, scales sway, weighing truth in the light of day. Every side weighed. Mr. President, once upon a time, justice was blind but pure. Today, we see everything except the tears of innocent, and yet we remain silent not because we are afraid, but afraid of truth that cost us more. But remember, silence is not peace. Silence is surrender. But for those corrupt leaders,
Remember, but for all those corrupt leaders, remembers there's a generation. Mr. President, 78 years ago, Muslims were deprived of their land, girls were molested, women widowed, children were orphaned, chaos was prevailing everywhere. Our great leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, rise and achieved a separate homeland for the Muslims of subcontinent, portraying the world that those who stand against evil, they live forever, that those who stand against evil, they live forever. Ladies and gentlemen, looking back to the history, a man locked away for 27 years in a dark, cold cell. He was told that his voice no longer mattered. But when door finally opens, he do not walk out seeking revenge. He walked out seeking peace. For true peace, it is not merely the absence of tension, it is merely the presence of justice. He was Nelson Mandela, and he later on became the first black president of South Asia. Mr. President, amen. Justice prevailed. Amen. Mr. President, justice prevailed. Amen. I rest my case and I thank you all. This was Cadet Shahmeer Zulfikar. خواتین و حضرات، اب فن خطابت کے جوہر دکھانے آ رہے ہیں کیڈٹ عبداللہ، جن کا تعلق پاکستان مرین اکیڈمی کراچی سے ہے. ان کی تقریر کا عنوان ہے ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. صدر علی وقار، امی جان کہتی تھی کہ بیٹا پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب. لیکن علی وقار، آج جب میں کیڈٹ کالج پٹارو آیا تو میرے کانوں میں کسی استاد کی یہ صدا گونجتی ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی میں پڑھائی صرف 20% امپورٹنٹ ہے، اس لیے زندگی اور موت کے درمیان بندہ صرف چل کرے. اور یہی بات سن کر علی وقار میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے. علی وقار، مہربان سے یاد آیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تھوڑی پرانی بات ہے، صحیح سے یاد نہیں، کہ جب میرا داخلہ ایک کو ایجوکیشن کالج میں ہوا جہاں پر تھیں بہت ساری دوشیزائیں، ان میں سے ایک دوشیزہ سے ہو گیا علی وقار مجھے پیار، جس کا کر دیا میں نے اپنے ابا مہربان کو اظہار. سنتے ہی ہوئے ابا جی بے قرار، لیا اپنا جوتا اتار، لگا دی میری مار، پھر جیسے تیسے ہوا میں وہاں سے فرار. اگلے روز جب میں کالج پہنچتا ہوں تو ہوا میں اپنی محبوبہ سے ہم کلام، کیا اس کو ایک پیار بھرا سلام. علی وقار، جب اس کو میں نے اپنی رداس سنائی تو وہ ہنسنے لگی. میں نے کہا اے ظالم عورت، کیا تھا اپنا رشتہ اتنا کچا؟ تو وہ کہتی ہے ہاں بھائی، کیسا دیا؟ نہیں دیا؟ اچھا. علی وقار، اس واقعے کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں بھی کسی کا مہربان بنوں، 4 پیسے کماؤں، گھر لے کر آؤں. پھر علی وقار، اسی کے چلتے میں نے پاکستان میرین اکیڈمی میں داخلہ لیا. اور ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر نائی نہیں بلکہ چاچا اصغر جیسے قصائی پائے جاتے ہیں، جہاں پر سفید حوریں نہیں بلکہ سفید وردی پہنے دیو پائے جاتے ہیں، جو مجھے روز صبح یہ سفید کفن نما لباس پہننے پر مجبور کرتے ہیں. جبکہ علی وقار وہ کہتی تھی آج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے. صدر علی وقار، آج جب صبح میں کیڈٹ کالج پٹارو کے اندر داخل ہوا تو میرے کانوں میں حضور بخش کی یہ صدا گونجتی ہے، ہوشیار آسان باش، ہوشیار آسان باش، ہوشیار ہوشیار، ویک اپ ویک اپ. اس لیے علی وقار
मेरी आज की तकरीर कैडेट कॉलेज पिटारो के जीआई और ड्रिल स्टाफों के नाम, जो हमें नखरे के साथ बावजू होकर पीएमए का नाम लेना सिखाते हैं। सदर आली वकार, मेरी आज की तकरीर कैडेट कॉलेज पिटारो के उस मशहूर मारूफ राइटर के नाम, जिनकी किताबें सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद हैं, लेकिन हाँ, पाई हर कैडेट की अलमारी में जाती हैं। सदर आली वकार, मेरी आज की तकरीर कैडेट कॉलेज पिटारो और एसएसटी राशिदाबाद की दोस्ती के नाम, जिन्होंने खेल के मैदान को मैदान जंग में तब्दील कर दिया। जब ही मेरे दिल में ख्याल आता है कि हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। सदर आली वकार, मैंने सोचा है कि आपका बन जाऊं मेहरबान, कर दूं इन लोगों पर एहसान, इसलिए मेरी कुछ नसीहतें हैं इन कैडेट्स के नाम। पहली नसीहत यह है कि तुम एक्टर बन जाना, डायरेक्टर बन जाना, प्रोड्यूसर वो भी बन जाना, लेकिन कभी सीसीटीवी कैमरे का इश्तिहार डॉन में ना देना। सदर आली वकार, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि तुम नॉन अपॉइंटमेंट होल्डर बन जाना, लेकिन इस जैसे चीफ कैडेट कैप्टन ना बनना। और आली वकार, मेरी तीसरी, आखिरी और सबसे अहम नसीहत यह है कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, वरना छोले बेचेगा। आपकी समातों का शुक्रिया। Ladies and gentlemen, and now comes Mr. Muhammad Huzaifa from Jamiatul Rashid, Karachi, who declaims, "Greater the challenges, greater the glory." There comes a time in every soldier's life when the battlefield roars louder than his fears, when the storm dares him to stand tall, and the world whispers, "You cannot." And in that very whisper, Mr. President, a warrior finds his voice thundering back, "Stand with me, watch me rise, when the world say fall, see me stand, when the odds say surrender, witness my rise, because that is what a warrior does." Yes, Mr. President, that is the essence of our topic. Greater the challenges, greater the glory. Glory is not gifted, it is forged. Forged in the fires of sleepless nights, in the echoes of drill square, and in the sweat that rolls down the brow of cadets when he shouts, "We will never surrender." When others look for comfort, we look for challenges. When others seek for shortcuts, we the cadets seek for long road to glory. Yes, Mr. President, greater the challenges, greater the glory is the creed of every cadet, every soldier, and every son of Pakistan. Yes, Mr. President, greater the challenges, greater the glory is the creed of every cadet, every soldier, and every son of Pakistan. History itself bears before those who dared the impossible. When the odds were dark and the nights were long, it was the men of resolve who lit the torch of triumph. Was it not our brave soldiers who, through Operation Markai Haq and Raddul Fasad,
cleanse the soil of Pakistan from the terrorism and Khawarij, turning the fear into faith and despair into destiny? Was it not the skies above the line of control when the enemy's Rafale jets dared to challenge our authority? It was Pakistan Air Force Falcons who rose like lightning swift, unstoppable, and in moments, skies itself echoed with Pakistan's glory. 6 enemy jets, 6 located targets, and not a single son of Pakistan faltered. Yes, Mr. President, and the world saw it is not the size of aircraft, it is the strength of spirit within the challenger. Tell me, Mr. President, was it not just recently, Cadet College Wana, when the Khawarij struck the gates with explosives, yet our soldiers and security guards stood firm. Every cadet safe, every Khawarij destroyed, and Pakistan proved once again, when challenge rises, so does our courage. When the danger strikes, so does our glory. Yes, Mr. President, greater the challenges, greater the glory. Yes, Mr. President, greater the challenges, greater the glory. Look there, Mr. President, on the right side of this very stage, to the great leader Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, as his voice echoed through these walls, that there's no power on earth that can undo Pakistan. Yet I claim, for truly, there is no power, no weapon, no enemy on earth that can undo Pakistan. Because in every challenge we face, Pakistan proves once again, greater the challenges, greater the glory. Yes, Mr. President, greater the challenges, greater the glory. I thank you all. This was Mr. Muhammad Huzaifa. ख़वातीनो हज़रात, इस मुकाबला तकरीर के अगले मुकर्रर जामिअतुर रशीद कराची से आए हुए मोहम्मद को तकरीर के लिए बुलाना चाहूँगा। इनका कहना है, दरिंदे साथ रहना चाहते हैं आदमी के। تہذیب انسانی کے دعوے دار وحشی درندے اب انسانی آبادیوں تک در آئے ہیں صدر عالی وقار۔ جنگلوں کو چھوڑ کر مکانوں میں آ بسنے کا خواب دیکھتے یہ لوگ مذہب، قومیت اور حقوق کے کھوکھلے نعروں کی آڑ میں ایسی سفاکیت و درندگی کو فروغ دیتے ہیں جسے دیکھ کر انسانیت بھی منہ چھپاتی پھرے۔ سو یہی وجہ ہے کہ ایسے درندوں کو جگہ فراہم کرنا تو دور، زندہ رہنے کا حق دینا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں کہ جناب والا کوئی اسلام اور کلمے کی آڑ میں اپنے ہی نشیمن کو تخریب کاری کی آگ میں جھونکتے اور انسانی جان کی قیمت کو کسی کیڑے مکوڑے سے بھی کمتر جانتے۔ ان خارجیوں سے پوچھے تو صحیح کہ وانا کیڈٹ کالج میں لوح قلم کے حامل معصوم بچوں کو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنا اور مولانا حسن جان سے لے کر مولانا حامد الحق تلک حق پرست علماء کو شہید کرنا کیسی انسانیت ہے؟ حقوق کے کھوکھلے نعروں کی آڑ میں اپنے ہی نشیمن کو تخریب کاری کی آگ میں جھونکتے اور رزق کی تلاش میں نکلے بے گناہ مزدوروں کو شناختی کارڈ کی بنیاد پر شناخت سے ہی محروم کرتے۔ ان سرمچاروں کو کوئی تو بتائے کہ یہ درندگی تو کبھی کسی انسان کے شایان شان نہ تھی۔ کچے کے علاقے پر قابض پنجاب اور سندھ کی معصوم عوام پر ظلم کرتے ان انسان نما درندوں کو
कोई बताए तो सही कि तुम किस मुंह से खुद को इंसान कहलवाओगे कि यही सच है कि अब तहजीब इंसानी का दावा हकीकत से फसानों तक पहुंचना चाहता है। किसी भी तौर इसको रोकना होगा यहीं तक। ये संग आईना खानों तक पहुंचना चाहता है। दरिंदे साथ रहना चाहते हैं। आदमी के घना जंगल मकानों तक पहुंचना चाहता है। घना जंगल। जब सितमगरों की दरिंदगी सिर्फ जिस्म ही नहीं रूह तक को जख्मी करने लगे तो जंग लाजिम हो जाती है सदर आली वक़ार। क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां दरिंदगी दिन ब दिन अपने पंजे गाड़ती जा रही है कि ग्रेड और नंबर्स का झांसा देकर मासूम बच्चियों की इस्मतों से खेलना दरिंदगी नहीं तो और क्या है। सियासी देवताओं का अपनी सियासी बका के लिए मुल्क के मेमारों को बरगलाना और उनके कच्चे जहनों में मुल्क दुश्मनी का जहर उड़ेलना दरिंदगी नहीं तो और क्या है। जाली पीरों और दरगाहों के जाहिल मुजाविरों का मुरीदीन की जानो माल और इज्जतों से खिलवाड़ करना दरिंदगी नहीं तो और क्या है। पड़ोसी मुल्क के बाशिंदगान का प्रोक्सीज को तकवीयत देना और सरहदों को रोनते हुए वतन अजीज में आ बसने के ख्वाब देखना दरिंदगी नहीं तो और क्या है। सो जनाबे वाला अब वक्त आ चुका है कि इन दरिंदों को अपनी आबादियों से दूर फेंका जाए, वगरना वो साहिलों पे गाने वाले, वो कश्तियां चलाने वाले कभी ना लौटेंगे कि अब अपने तीर से अपनी कमान खतरे में है कि फूल खिलने लगे बागबान खतरे में है। फूल खिलने लगे बागबान खतरे में है। फूल खिलने लगे बागबान खतरे में है। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, the last speaker of English is Cadet Shahzeb Malik from the host team Cadet College Petaro. Let me remind you that the speakers of Cadet College Petaro will not compete for any prize. Things do not happen themselves. There are the people who make the things happen. There are the moments in life when truth becomes blurred, when those with little mind, with little worth, seems to rule the stage. We often mistake that shadow for a person, that noise for greatness. It is not about height and size. It is about values. It is about character. It is about integrity. Yes, it is about integrity. Honorable Chair, when Brutus brutally stabled his friend Caesar, he had the long shadow not because he was more powerful and clever than Caesar, but the sun of Roman Empire was going down. When Halaku Khan was building the minaret of Muslim skulls, this was not Halaku Khan's courage and bravery that make Muslims surrender their bodies, but the sun of Islamic Caliphate was going down. It is not Israel who is playing with the destiny of Palestinian in Gaza, but the sun of Muslim is going down. When Pakistan cricket team fails to perform up to the mark, this is not the team. This is the merit in PCB which is going down. This is the merit which is going down. Honorable Chair, let me take you to the back. Let's enter in the era of ignorance.
After the fall of Dhaka in 1971, the political actors thought that Pakistan had lost his integrity and sovereignty. This nation would disperse into pieces and particles on the dining tables, in the gossips, in the pubs, in the editorial of newspaper, in the newspaper article. All the political world had foreseen Pakistan as a failed nation. But time changed. Zulfikar Ali Bhutto came, took up all the cudgels and proved each and everything wrong. All the political world had fabricated and fueled the nation with hope and aspiration that Pakistan is going to rise an atomic power. Pakistan is going to appear as moderate Muslim nation. Pakistan is going to prove as a brave nation. Pakistan is going to become the sentinel of Muslim beliefs and brotherhood. This was Zulfikar Ali Bhutto. Honorable Chair, these all splendid theories are telling us when small people cast long shadows, we should be agile, we should be alert, because whatever we see in front of us is nothing but decline of merit, death of justice, nothing else. When small people cast long shadows, we should be alert, we should be agile. Thank you. خواتین و حضرات، اب اس مقابلے کے آخری شریک کیڈٹ کالج پٹارو کے کیڈٹ حسیب اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے آ رہے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. علی وقار، ایک نوجوان جو خوابوں کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، ایک ملک سے نکل کر ایک وسیع اجنبی زمین کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. یہ نوجوان کہ جس کے دل میں محض ذاتی کامیابی کا خواب نہیں، ذاتی فیم و فراست کی تشیع نہیں، ذاتی مال و دولت کی ہوس نہیں تھی، بلکہ اپنے وطن کی عظمت، اپنی زمین کی حرمت اور اپنی قوم کی پہچان کو بلند کرنے کی خواہش دھڑک رہی تھی. علی وقار وہ ہجرت کے وقت صرف ایک خاکی بیگ کے ساتھ نکلا، ہاتھ میں قلم اور علم کی روشنی لیے، دل میں ایک عزم لیے بڑھتا چلا گیا. اس نے نہ جانا کہ راستے کتنے کٹھن، راستے کتنے سنسان، راتیں کتنی تاریک، مگر اس کے قدم مسلسل چلتے رہے. ہر قدم کے ساتھ راستہ بنتا گیا. اجنبی زمین پر علم کے چراغ جلنے لگے، محنت کے پسینے سے راہیں ہموار ہونے لگیں اور صبر و حوصلے نے خوف کی دیواریں توڑ ڈالیں. علی وقار پھر وہ دن آیا جب اس نوجوان کی عقل و تدبیر، تجربے و لگن نے پاکستان کو ایٹمی قوت کی دوڑ میں لا کھڑا کر دیا. اس کے راستے کا اعلان چاگی کے پہاڑی سلسلے کی لرزتی زمین ہواؤں میں کچھ اس انداز سے کیا: ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. علی وقار، ذرا چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور 7ویں صدی کا وہ منظر ذہن میں لائیے. ذرا تصور کیجئے، رات کا گہرا پہر ہے، اندھیروں نے افق کو لپیٹ رکھا ہے، سمندر اپنی وحشت میں گرج رہا ہے، آسمان پر بادلوں کے لشکر ہیں، زمین پر طوفان کے آثار، اور انہی لمحوں میں ساحل پر ایک شخص کھڑا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب سب کچھ ناممکن لگتا ہے، رستہ ندارت، منزل دھندلی، دشمن طاقتور، لشکر کمزور، لیکن طارق بن زیاد کے چہرے پر خوف نہیں. فضا میں ایک عجیب سا سکوت ہے. اسی فضائی سکوت میں طارق بن زیاد کی آواز گونجتی ہے. سامعین کرام، آواز گونجتی ہے: کشتیاں چلا دی جائیں، واپسی کے سارے راستے مسدود کر دیے جائیں، کیونکہ اب بس
हमें अपना रास्ता आगे तलाश करना है। समंदर पीछे दहक रहा है, आग की लकीरें लहरों पर नाच रही हैं, दुश्मन के किले सामने मौजूद हैं, लेकिन हर सिपाही के कदम में बिजली है और हर आंख में आग है। और फिर जमीन लर्जा उठी, दुश्मन के किले झुक गए और अंदलुस के साहिल ने गवाही दी कि वाकई जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बर्फ बनकर गिर पड़े हैं संगे राह मंजिलों, अब हमारा हर कदम नक्शे खुदा हो जाएगा। खून बोलेगा तो दीवारें लरस जाएंगी सब, एक नारा है जो कल एक फैसला हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, ये थे आज के मुकाबले के आखिरी शरीक कैडेट कॉलेज पिटारो के कैडेट हसीब। Ladies and gentlemen, this was the last speech of the contest. Now, I request the worthy Commandant and Principal of Cadet College Petaro, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare Imtiaz Military, to kindly come on the stage to give away the souvenirs to the chevrons of participating institutions. First to come is Mr. Irfan Ali from Cadet College Sangar. And the next is Ms. Nayyar Hassan from Habib Public School, Hyderabad. Ms. Yameen from Public School, Hyderabad. Mr. Ahmad from Behriya College, NORE1, Karachi. Ms. Farzana Zahid from Bakhtawar Cadet College for Girls, Shahid Benazirabad. Mr. Amin Hassan from FG Degree College, Kent, Hyderabad. Ms. Atika Khalid Abdo from Government Nazareth Girls College, Hyderabad. Dr. Farzana Rajpur from LUMS Jamshoro. Mr. Sajad Hussain from Cadet College, Larkana. Lieutenant Commander Binish Aruj. Ms. Sayyida Maria Amir from Hayat School and Colleges Main Campus, Hyderabad.
Lieutenant Commander Shujat Kamal from Pakistan Navy Engineering College, Karachi. Dr. Nuzhat Akram from Pakistan Marine Academy, Karachi. Dr. Mubarak Ali Lashari from University of Sindh, Jamshoro. Mr. Muhammad Asif from Cadet College, Jafrabad. Captain Retired Muhammad Noshad from Cadet College, Murray. Mr. Ashfaq Ahmed from Jamiatul Rashid, Karachi. Ms. Nabila from Government Degree College and Postgraduate Center, Hyderabad. Engineer Umair Hassan Memon from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. May I now invite Mr. Ahmad Ali Burdi from Cadet College, Murray, to kindly come on stage to receive special award from the Commandant and Principal, Cadet College, Petaro. Ladies and gentlemen, Mr. Burdi came all the way from United Kingdom to attend this function. Now, I request Deputy Commissioner Hyderabad, Mr. Zainul Abdin Memon, who is also a proud Petarian, with the kit number 2002068 from Iqbal House, to kindly come on the stage to give away the shields to the judges. First of all, I request Dr. Shabana Sartaj to receive the shield. Dr. Syed Haider Raza Shah. Assistant Professor Muhammad Ibrahim Khokhar. Dr. Hassan Rashid.
Dr. Abida Huma. Professor Muhammad Anis Khan. Now, I request the worthy Commandant and Principal Cadet College Petaro, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare Imtiaz Military, to kindly present Sindhi Ajrak and Shield to Mr. Zainul Abdeen Memon, Deputy Commissioner, Hyderabad. May I now request the Chief Guest, Mr. Fayaz Hussain Abbasi, Commissioner, Hyderabad, to kindly come on the stage for prize distribution ceremony. Ladies and gentlemen, the Chief Guest. Now, we move into the most awaited part of the day, the results and the prize distribution ceremony. I request our worthy chief guest to kindly give away the prizes to the winning teams. We begin with the individual positions in English speeches. The third position is secured by Mr. Imam Baksh from FG Degree College, Kent, Hyderabad. The second position is clinched by Ms. Iman Fatma from Public School, Hyderabad. And the first position goes to Cadet Syed Asad of Cadet College, Sangar.
And now, the individual prizes for Urdu speeches. The third position is secured by Mr. Muhammad from Jamiatul Rashid, Karachi. The second position is shared between Sub-Lieutenant Amar Siraj of Pakistan Navy Engineering College, Karachi. And the recipient of second position is Cadet Sultan of Cadet College, Sangar. And the first position is clinched by Ms. Rumesha Milal of Hayat School and College Main Campus, Hyderabad. And now, the runners-up trophy of 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest. So, the runners-up trophy of 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025 goes to Pakistan Navy Engineering College, Karachi. And the Champions Trophy of 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025 is clinched by Cadet College, Sangar. I request the worthy Commandant and Principal Cadet College, Petaro, Commodore Faisal Iqbal Qazi, Sitare Imtiaz Military, to present Sindhi Ajrak and Shield to the Chief Guest.
And now, may I request the chief guest to address the gathering. I request the Deputy Commissioner Hyderabad, Mr. Zainul Abdin Memon, to kindly come upon the stage for the few words. Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Principal and Commandant, Cadet College Petaro, esteemed faculty members, my dear cadets, Assalamu alaikum. It's indeed an honor to come back to the alma mater and witness such a great declamation contest. And more importantly, to be accompanied by one of my worthy seniors and my current boss, Fayaz Hussain Abbasi Saab, Commissioner Hyderabad Division. At the same time, it was so heartwarming to get the invitation from Basit Mohyuddin Saab, who was my housemaster back in Iqbal House, and to meet all the faculty members who were my mentors and who molded me into the person I am today. पिटारो से निकलने के बाद आप लोग फ़ौरन से एक जद्दोजहद में आ जाएंगे. मैं इंतखाब कर रहा हूँ उर्दू में ताकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बतौर एक्स कैडेट आपको बताना लाजमी भी हैं. एंड आई थिंक इट वुड बी अ की टेक अवे अगर आप इन 2-3 बातों से कुछ चीज़ें सीख सकें. लग रहा होगा आपको कि ये स्पीचेस वगैरह यहीं रह जाएंगी. जो लहजा, जो तखल्लुस, जो डिक्शन और वोकैबलरी आप सीखेंगे इन तकरीरों में, वो यहीं पे रह जाएगी. ऐसा नहीं है. कैडेट कॉलेज पिटारो से निकलने बाद की जो ज़िंदगी आपकी है, इट विल बी अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ आपने सामने वाले को वन अप करना है, बीट द सिविल सर्विसेज, बीट द मिलिट्री और आर्म फोर्सेस, या और कोई शोबा आपकी लाइफ का हो. जो ग्रूमिंग, जो एटिकेट आप पिटारो में सीखेंगे, यकीन कीजिए आपको ज़िंदगी के हर पहलू पे काम आएंगी. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि when I was preparing for the interview part of the civil services, I always used to be rated at the top by the mentors, by teachers who were helping me prepare for the interview. At the end of each interview or mock interview, they used to just highlight the fact that I'm a bit different than others. The way I speak, the way I conduct myself, the way I sit in the chair, the way I dress. And I had this notion कि ये सब इस वजह से because these things were instilled into me when I was a very young cadet at the age of 12 years only. And यही etiquette, यही अखलाक, बात करने का तरीका, उठने बैठने वाला जो तरीका होता है हमारा, ये as a cadet सीखा था, which helped me get into the civil services and land into a group of my own choice. याद रखिएगा कि यहाँ से निकलने के बाद आप ये मत समझिएगा कि आप आज़ाद हुए हैं या बहुत बड़ा बर्डन आपके शोल्डर से लिफ्ट हुआ है. बिकॉज आज भी जब हम एक्स कैडेट्स यहाँ पे आते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम यहीं पे आपके साथ ठहरें, वो दिन दोबारा याद करें, वो रातें याद करें, वो खेल कूद, वो जितनी भी हमारी यहाँ की मेमोरीज़ थी मैस वगैरह की, उसको एक दफ़ा रिलिव करके देखें. बिकॉज ये दिन दोबारा नहीं आएंगे. एंड एवरी कैडेट वर्थ हिज सॉल्ट जो इस ट्रेनिंग को अपनी ज़िंदगी में आजमाएगा, इंशाल्लाह उसको तरक्की हर जगह पे मिलेगी. एंड आप सब लोगों को यहाँ पे आज देखते हुए आई एम क्वाइट श्योर, इनफैक्ट आई हैव फर्म फेथ इन दिस फैक्ट कि इंशाल्लाह कल आप लोग ही हमारे साथ सिविल सर्विस में आएंगे, आप लोग ही हमारे साथ आर्म फोर्सेस में आएंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन सिटीज़न भी बनेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे इंसान भी बनेंगे. सर, आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल फॉर यू टू इन्वाइट मी इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग एंड टू माई टीचर्स, टू माई सीनियर्स who made me a part of their families. And I will always remember about how I was welcomed back at Petaro. And inshallah, isi tarike se hi, wherever I am, Petaro will always be my home and my family. Pakistan Zindabad, Cadet College Petaro Paindabad. Now, may I request the Honorable Chief Guest to address the gathering. Ladies and gentlemen, the Chief Guest.
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Principal and Commandant Faisal Iqbal Qazi Sahab, Commodore Faisal Iqbal Qazi Sahab, Brigadier Sagir, all the faculty members who have accompanied the participants from different schools and colleges and universities, the faculty members of Cadet College Petaro, cadets, other staff, supporting staff, Assalamu alaikum. First of all, I congratulate the Honorable Principal for organizing such a beautiful event where we have all the colors of Pakistan. So let's have a big applause for the Honorable Principal and his team. In fact, when I was just looking at the list of participants, we have participation from every corner of the country. That's why I said we have all the colors of Pakistan. I congratulate all the participating colleges, universities, their heads of administration, their faculty members, their students, for coming all the way and becoming part of this activity which we have just witnessed. It's because of their participation, it's because of their interest that today they were here as a part of this gathering. So you deserve congratulations and appreciation also. Coming to the gist of this declamation contest. We had the opportunity to listen to the best possible presentations, speakers on serious topics or humorous topics. But these did not take place in isolation. There was hard work behind all this. Hard work of the student who had the courage to come here and speak to the audience. The hard work of the faculty member who encouraged the student, the participant to come here and speak, to get expertise in Urdu or English and deliver to the best of his abilities. So, those who prepared them are the unsung heroes of this declamation contest also. So let's join hands together to appreciate those who have prepared their students in making it possible to come here. Dear participants who have come from other places, I must tell you that Petaro is known for generosity also. And the Honorable Principal Sahab was telling me that the cadets who participated in this competition from Petaro, they were not there to win the prize. We excluded the cadets of Cadet College Petaro to win the prize because we are the host. So this is the generosity of Petaro. This is the extent of generosity of Petaro. And other gesture which you must have noticed, that one of our madam who earlier served here, and Anis Saab, who was my teacher also, when they were here,
the whole house was full of applause for them. This is the generosity of this place. This is the generosity of this place. This is the beauty of this place. That this place owns all those who have lived here, who have served here, and who even come here by chance. So this is not the cadets, this is the beauty of the place. Beauty of Petaro that goes beyond all the borders in extending ownership, in extending affiliation, in extending love, and in extending respect. Now, just coming back from speeches and just taking few points from there. Acknowledging the good work, appreciating the good work, extending gesture of respect, showing love, showing affiliation. These are some of the features of character. In the last speech, which was by one of the cadets of Petaro, he said integrity and character. Right? So these institutions inculcate in the cadets or the students these characters, that how we have to behave, how we have to show respect, how we have to welcome, right? As Deputy Commissioner, in fact, the speech of DC was not scheduled, so I put him in a challenge. So this is how we are learned to give challenge to others and how they perform. So you saw that he was all blank as whether he is supposed to do the speech or not, but he was there and he spoke to you. So this is what we are taught here. This is what we are taught here. This is what we learn from this place. Everyone has his association, his attraction, his relationship with the institutions. All those schools, colleges participating here, no doubt, they have their own alumni and their own. So everyone has. This is by nature. But I tell you, the beauty of this place is that we consider it as our home. When we come here, we dress ourselves. We have emotional feelings, attachments that we are going to Petaro. We do arrangements when we have gatherings here, where we will live, how we will live, what I will wear. This is the love which cadets has with this place. Cadets have with this place. And this love we carry along in our lives. The way DC Saab said, once you pass out from here, you will cry. There are two occasions when cadets, when they come to Petaro, they cry. I did myself. When I entered and when I left. These are the two occasions we will see the cadets crying. On the first day when we come here, we cry as to why we have come. And on the last day, we cry as to why we are going from here. This is the place, this is the beauty of the Petaro. Now, देखें speeches, बहुत अच्छी speeches, बहुत ज़्यादा मेहनत,
बहुत ज़्यादा hard work, different topics regarding challenges, regarding glory, regarding justice, regarding equality, regarding empathy, regarding social evils in life, regarding various issues which we witness in Pakistan, in our society, which clearly depict the picture, the unfortunate picture. But now we will have to think in terms of going extra mile. That how in our individual and collective capacities we can play the role to do away with this. How can we effectively play the role कि जी हमारी सोसाइटी में जो ये evils हैं, जो examples भी दिए गए, we do away with this. This is when we make commitment with our own self that we have to contribute. हम सिर्फ बात नहीं करनी, but we have to rise up to these challenges and we have to lead from the example, lead by the example. अगर एक एम्बुलेंस जा रही है, मैं उसको रास्ता दे देता हूं, तो दैट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी. अगर मेरे ऑफिस में एक माजूर मुझसे मिलने आता है, मेरी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं नीचे जाके उनसे मिलता हूं, तो दिस कम्स इन दैट कैटेगरी. If I rise up to any issue which is totally unjust and unfair, so we have to play our role in practical terms. Because we have got the opportunity. We have got the chances. We have got the authority and we have got the power to do that. As far as integrity and character is concerned, I personally believe that these institutions, the representatives of the institution sitting here in the form of cadets or faculty, and the third tier which is missing here, but I will quote, I also mentioned in my last visit to Petaro in a sports event, that these institutions, the teachers and the parents, they have the role to build the personality, to build the character, which ultimately results in a personality which is empathetic, which is sympathetic. And when we have these qualities in our personalities, we can say that we will at least play our part in our society for its betterment. Thank you very much for patiently listening to me. I am again grateful to Honorable Principal for giving us chance to come here. And I'm thankful to all the participants. I hope you have enjoyed your time here. You will get good memories from here, from Cadet College Petaro, which we all own, and we are proud of it. So I hope you will have good time. You had good time, and you will keep coming. I will just end by this saying this: we have to see in the broader picture. No doubt the issues are there, problems are there, but we have to play our part in our individual and collective capacities. ये मौसमों का तगय्युर तो कोई बात नहीं. Sometimes you will have winter, spring, summer, autumn. ये मौसमों का तगय्युर तो कोई बात नहीं. दुआ करो कि सरिश्ते बहार जिंदा रहे. ये मौसमों का तगय्युर तो कोई बात नहीं. दुआ करो कि सरिश्ते बहार जिंदा रहे. And what is expected from us, that for our motherland, for our country, for our society, we should be ready to pay any sacrifice, to go extra mile, to go to extraordinary levels, to sacrifice for betterment.
یہ موسموں کا تغیر تو کوئی بات نہیں، دعا کرو کہ سرشت بہار زندہ رہے. ہزار بار میں پیوند خاک ہو جاؤں، ہزار بار میں پیوند خاک ہو جاؤں، میرا وطن میرے پروردگار زندہ رہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ہائیلی گریٹفل. Ladies and gentlemen, now the national anthem will be played. You all are requested to please rise at your seats. With this, 31st All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2025 comes to an end. The prize winners and judges are requested to proceed towards the main entrance of Sir Syed Hall for a group photograph.